സർ, നമ്മളിപ്പോൾ സർജറീനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സർജറിയിൽ ഒരുപാട് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആസ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പലയിടത്തും പല തരത്തിലുള്ള സർജറികളെ പറ്റി കേൾക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സർജറിയിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ സർജറികൾ ചെയ്യുന്നത്? ഈ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ ബ്രെയിൻ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വാസ് എന്താ പറയുന്നത്, വളരെ ദർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഓപ്പറേഷൻ. നമുക്ക് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം ജീവിതം പോകുന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അത് വളരെ ഹൈ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ദോസ് ആർ ദ ഓൾഡ് ഡേയ്സ്. പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് the technique, in terms of technology, in terms of understanding instruments, procedures, equipment. So idokke nammal nokkumbam, over the years, over the decades, surgery has become so much safer and very predictable. So now ipparathe kaalathu nammal nokkumbam, for an average brain surgery we are talking of a very small risk. അത് ചെറിയ ബേസിക് റിസ്ക് ഉണ്ട്. അത് ഏത് സർജറി ആണെങ്കിലും there will be a small basic risk. But it's the same like for everything else. It is not a ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ റിസ്കി സർജറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. യെസ്, there are certain kinds of tumors, ചില ഭാഗത്തുള്ള ചില ഭാഗത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് which can increase the risk. But then those are very special situations. But for the majority, but for the commonplace sthiti avumbalathekku, it is fairly routine. So this fear of surgery right now, as compared to, say, for example, bypass nokkum, people talk about a cardiac bypass as it's a small procedure. Bypass karinju. But that is not the same way in which they talk about brain surgery. Ayyo, brain surgery. It's not there. There's no reason for that. So now I spoke about the advancements. I spoke about the technical advancements. In this day, nammal ipparathe kaalathu, all these brain tumors are done with what we call microsurgery. We use an operating microscope so that namukku വളരെ ഫൈൻ, വളരെ സെൻസിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, which are very, very small structures. Blood vessels ഉണ്ട്, nerves ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, which we can see very effectively with the operating microscope. And likewise, a tumor removal, we have special tools that allow us to remove the tumor with no disturbance to the surrounding brain, so that you are protecting everything. The whole idea is to protect what is normal, what is not affected, and remove only the abnormal. And to a large extent, in fact, in the majority of people, we are able to achieve this. Likewise, there are other techniques that tell us during surgery about where we are, to guide us through. Like there are technologies like the navigation, what we call the navigation. It is like the GPS in our car. വണ്ടിയിലുള്ള അത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോമൺ തിങ്. നമ്മൾ മാപ്പ് ഇടുക, എവിടെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ പോകണം, നമ്മൾ GPS ഇട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് നോക്കുക. In the same way, in the brain, we can use navigation to find our way through. We know where we are at any point of time, and if we want to reach a particular point, we can plan a route through that in the safest possible way. In a surgery chamber, there are advancements that tell us how the brain is functioning by using electrical current, by picking up certain signals from within the brain, what we call electrophysiology. So intraoperative electrophysiology that tell us how the brain is working. So namukku movements check cheyam, namukku sensations namukku check cheyam, namukku even we can check things like hearing and the eyesight, the integrity of the nerves and the connection and the pathways from the eye to the brain, are the connections intact. Adu namukku ariyam pattum by using these techniques, and they help us to remove the tumor in a very safe way. So all these, as you can see, they are all advancements that help to make our surgery more effective and safer. But
Having said that, there are some things which no technology can test. It's what we are doing now. We are talking to each other. There's no technology that can test the ability as to how we talk. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, ഞാൻ കേൾക്കുക. So I know that your brain is functioning effectively in that it is able to generate words which have a specific meaning. അതേപോലെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പം you are able to understand this. So it shows that your brain is capable of receiving and understanding what I'm saying. This ability, there's no way we can test. There's no equipment, there's no machinery that can test this. So either we use a particular kind of technique, what we call a awake brain surgery. So that there are tumors that are located in parts of the brain that we know are responsible for generating speech, for understanding either words or speech or reading, the ability to process information. So when we do these awake surgeries, we are able to test all these functions during the operation while the tumor is being removed. And this helps us to protect the patient, to protect all these important functions, so that at the end of the surgery, both the surgeon and the patient are confident that yes, the job has been achieved, the tumor has been removed, and keeping the person intact. So there is this level of confidence. And that again gives us this great push, the ability to remove tumors with a greater degree of safety. Which is what has contributed. Now, all these advancements over time have contributed to making operations for brain tumors safer. So that, and this is where we look at the next step, what is a functional outcome? Tumor മാറ്റി അത് മാത്രമല്ല. ട്യൂമർ മാറ്റി ആളുടെ കൈയും കാലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ബോധമില്ല, ബട്ട് ആൾ ജീവിച്ചിരിക്കുക, ട്യൂമർ ഇല്ല. That is not what we want. Maybe at one time, people might have accepted this. അയ്യോ, എനിക്ക് ആളുടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടണം. But no, our expectations now are different. It is not just living after brain tumor, it is go back to your life, which means the ability to work, the ability to communicate, to enjoy your personal life, to work professionally, to earn your livelihood, to do what you want to do. These are very, very important parts of our daily life. And our treatment now is directed towards getting people back to this level, not just removal of the tumor. The targets are much higher, and that is why all these technologies, all these efforts have contributed to making this so very effective. And we are able to achieve this in the majority of people.